رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. الله. For the hastening of the reappearance of the Imam of our time, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. My respected elders, brothers and sisters in Iman, Salamun alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: what's the proof and evidence of the existence of God? Keep that question in the back of your mind, inshallah, we'll return to it. We've covered a substantial amount in the previous nights, and we're building up to our conclusion. We said, how is it that we can build a strong community and how we can develop our community? We said our topic of discussion is the future of our community, the next 100 years, how to develop and build our community in light of Karbala. We said that any successful institution, any successful enterprise, any successful endeavor needs to make sure that it has a plan. It must make sure that it has a plan of action to move forward. That is, if you want to succeed in any opportunity in life, we must plan and strategize about how we shall succeed. And therefore we have said in the previous nights that internally we must have a plan, externally we must also have a plan. Internally we must make sure that we give rise to a strong generation moving forward. That means we have to take care of the family structure, we have to take care of the madrasas and educational institutions, we have to make sure that we take care of the member, and we have to make sure we take care of the company that we keep. This was the four square model internally. Externally, we said in order to develop a strong community, we need to make sure that we take care of three aspects amongst others. We said we need to make sure we take care of the finances with respect to how we can build a strong community. We need to take care of civic engagement, that is in the political domain. And third, we need to make sure that we take care of our media presence. This is how you build influence in a society. And if you look at the history, this is how it was done in the early days of Islam. Lady Khadija salamullahi alayhi was the financier. She put up her money in order to allow Islam to survive in the early days. When there were stiff economic sanctions in Shi'a Abi Talib, it was Lady Khadija's wealth which established Islam and allowed the Muslims to survive in the early days. With respect to the political engagement, many people may say civic engagement, political engagement. Are we allowed to be engaged politically? Well, if politics was something that was wrong or bad, Rasulullah would never do it. And if it was something that was totally bad, then Amir al-Mu'mineen himself would never endeavor in it. Therefore, the answer is very clear with respect to these two individuals. Politics is a vehicle. You can be a good politician or a bad politician. You can be a sly politician who does bad things, who tries to swindle people, and you can be a good one. It's up to you. It's a vehicle. The same that we mentioned the night before about wealth. Wealth is a vehicle. Amir al-Mu'mineen says in a beautiful saying that wealth and power, they do not change a man, they expose him. The idea being that whether you and I, whether we get wealth, whether we get power, and we do good with it, that is already who we are. We are just amplifying it. We are being exposed. And if we do bad with it, the wealth has not changed us. It is simply
exposed us. And finally, the media aspect. If you read the works of our scholars, they will tell you, with respect to media, media is a very old industry. It's not just today. You may have, for example, Sky News here in America. We have Fox News and the likes. These outlets are new names, but they've existed for time immemorial. We're told that Muawiyah used to actually listen to the news for 1/3 of the night and plot. What was the news at that time? At that time, Muawiyah would take young boys who had sharp memory, because they were young, they had sharper memories. He would get one of them to memorize the news of Egypt. He would get another one to memorize the news of Levant, for example, Syria and Lebanon. He would get another one to memorize the news of Iraq, another one to memorize the news of Hijaz, Mecca and Medina and the likes, and he would listen to each of them, and he would plot accordingly. Analogously, one may argue that those people who were the reporters of ahadith at the early days and the early stages, those were all sort of reporters, if you will, in the modern days. Some people became like the likes of Abu Huraira, for example, and at times they were not the most honest with the reporting, and then there were others who were very honest with their reporting. Therefore, whether it is wealth and finance, we discussed last night, whether it is political and civic engagement, or it is media, this is how we must work together to build a strong future and influence in the society around us for the better. You see, we have a responsibility with respect to this. We can either absolve ourselves of that responsibility or engage in that responsibility. The choice is up to us. How do we build this? We can make this a better world by endeavoring in these causes. This is where we've come to till now. Tonight, I want to look at a very important component of our equation of community and society building. And that is the concept of the belief in the existence of God. This is a fundamental notion with respect to how we move forward. Because some of us may come from environments where, for example, our parents, our grandparents, our great-grandparents, they may have come from, for example, Pakistan or India or Iraq or Lebanon or Persia or in the countries of this nature, where, for example, people would take the existence of God as granted. They would take the existence of Rasulullah even for granted. So, for example, if you look at Pakistan, the debate doesn't start typically with Allah subhanahu wa ta'ala. It does not necessarily start with Rasulullah even. The debate usually starts with the presence of Amir al-Mu'mineen and the discussion of whether he was the first Khalifa or not. But when we live in the UK, when we live in the US, when we live in Canada, the dynamics are very different. Our youth and our next generation who go to university, who go to professional jobs around the world, the people there are not targeting, and they have no interest necessarily in Amir al-Mu'mineen. When you go to your school, when you go to your college, when you go to your university, when you go to high school, many people may not even know who Ali ibn Abi Talib is. They may not even know who Rasulullah is. They may have heard the name, but in terms of actually knowing anything about him, they may not know much. But the existence of Allah subhanahu wa ta'ala is the fundamental foundational layer. This is what all of the Imam, whether it was Rasulullah or Amir al-Mu'mineen, all the Imams down the line, they wanted people to just accept Allah subhanahu wa ta'ala's existence. And if you understood Allah subhanahu wa ta'ala's existence, then you would believe in, for example, then you would believe in His Adalah, His justice, and Qiyamah, the Day of Judgment. Everything else would take care of itself. That is, if I truly believed, I would no longer have to worry about other aspects of my life. I would act accordingly with the discussion of usuluddin, that is the roots of religion, and the branches of religion, the furu'uddin. Therefore, tonight I want to give a response to this question about whether there is a God or not, and what is the proof for this. We mentioned that the idea of usuluddin, that is the roots of religion, these are things that are not something that I can do taqleed in. I cannot go to Ayatollah Sistani or any other marja for that example, and on the Day of Judgment say that I believed in usuluddin, Tawheed, Adala, Nubuwa, Imama, Qiyamah, because of Ayatollah Sistani, whatever marja I follow. You can't do that. Taqleed in usuluddin is haram. You can only do taqleed in furu'uddin. That is those namaz, roza, hajj, zakat, khums and the likes. So it's very important that we all have our own dalil, our own proof, our own evidence. My job and my task and my hope is just to jog your memory and our memory and give some points to think about. Because in our world that we live in today,
Many people have come forward and said, God, I don't believe in God. God doesn't exist. What's the proof of God? How do you prove God? Where is God? I don't see God. Why? Why God? Where God? And you know what's interesting? You may have heard of these popular academic, pseudo-academic scientists who come forward and say God is not there. There's 4 particular big ones. But without going into too much detail, I don't know if you know, some of the biggest supporters of these people come from Shia backgrounds today. People from Rizvi Sadat backgrounds, from Canada, for example, are the biggest pupils and students of the likes of Richard Dawkins and the likes. Why? Because we have a beautiful tradition in our faith that can be used or abused. What is that beautiful tradition? The beautiful tradition is that we have the door and the gateway of asking questions open. We don't mind asking questions, and in fact, we encourage questions. We are not like those who discourage it. But here's the problem. The problem arises when one of our young ones goes to high school, goes to college, goes to university, and when they go to college and university, they study mathematics and physics and chemistry and the likes. And when they start studying these things, they start asking better questions about God and religion. Now, when they ask those questions, the answer to those questions must be given to the satisfaction of the person who asked the question, not to the person who's answering the question. If the child or the youth or the young professional has a question, their question is up here. They ask the person who wants to answer, they answer, but the answer is up to here. It doesn't answer the whole question. Maybe it's 50%. What happens? In the past, you know what they used to say? What's the proof and the evidence of the God? Many of the elders will know here. They would say there was an elderly lady and she had a chakki. You know what a chakki is? You're grounding mill for flour. She said, I have this flour mill that I'm grounding the flour with. As long as I move it, it's moving. Once I stop, it stops moving. There's somebody running this universe. It's a one example for many, but that doesn't appeal to the modern intellect today. If you ask a young person today, is this an answer that is comprehensive in nature, they'll tell you it does not satisfy me. So we need more scientific, more philosophical, and more structured, rigorous responses to this question. Because if we don't, what's going to happen is that gap that remains from the answer that was received and the satisfaction, that gap, it leaves something. It begins to brew. You know coffee or tea? Coffee and tea, when you leave it on the stove, it begins to brew. But what if you leave it on the stove and let the fire run? Over time, it will spill over. It will boil over. And what we're noticing and what we're seeing in society throughout the West is that it's boiling over and spilling over, and it's leading to agnosticism and atheism in our own communities. Therefore, we need to make sure we have a good answer to this. Therefore, tonight, in the brief moments that we have together, I want to look at a few things. Number one, I want to look at what it is that contemporary thinkers say with respect to the existence of God. What has scientists said with respect to the existence of God? Are most scientists atheists? Have they been? Or is this a myth? I want to look at what the Ahlul Bayt alayhimus salam said with respect to the existence of God and Almighty. And I want to look at what science says in particular, and who was that atheist who changed his mind and reverted and realized that there was an existence of God. What did Imam al-Hussein alayhi salam indicate in Dua Arafah about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala in this beautiful dua? And how was it that there was total yaqeen and belief and certainty on the plains of Karbala in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala that helped the movement of Sayyid al-Shuhada? This is our schedule for the night, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. One of the fundamental and most important questions that arises with respect to the existence of God, many people in the West have left the belief in God because of one concept. That concept is the existence of evil. They ask the question, why does evil exist? If evil exists, therefore God knows that evil exists. God created this world, therefore I don't believe in God, because God created evil. This is a question that we must answer and look at if we want to give some tranquility to the minds of our next generation.
The question is, for example, why does that young child get cancer? That 4 or 5-year-old child who's done nothing wrong, why is that child suffering from cancer? It doesn't make sense. It seems evil. I can't accept it. Why does that person, why does my loved one, the person that I love who's closest to me, get killed in that tragic accident? Why do I have to go through this suffering? Why me? And when you ask this question, many people begin to think, well, if this happened, God knew this was going to happen. God could have stopped this from happening, and he didn't, therefore I don't believe in God. This is how the thinking goes. You know what's interesting about this concept according to the philosophers, such as Sayyid Hussein Nasr and others at GW? This question of evil and the existence of evil, making people, forcing people to leave religion, this is purely a Western phenomenon. It doesn't exist in the East. It's interesting. Oh, and I mean in particular Western philosophy, not geographically Western. Because there are countries in the East that are philosophically Western. For example, Japan and South Korea and the likes. Geographically, they're on the East. But their philosophy that they follow is Western philosophy. Modernization, industrialization, and the likes. So the scholars say that an individual, this question about evil and leaving religion is a Western phenomenon. Why? Because in the West it's seen as this evil happened, that is, that child got cancer. God knew that this would happen. God could have stopped it. God didn't stop it. Therefore, God is the problem. He said in the East, this is not the reason. In the East, the question is not framed like this. And this is not just in Islam, this is in other Eastern traditions, such as Hinduism as well. Or for example, Shintoism and the likes. They say that God, this is the Eastern philosophy now, God created the world, the universe. Creation implies separation. Please bear with me, this is very technical philosophically. I don't want to lose anyone here. God created the universe. Creation implies separation. That means then God is all good. If something is created and it is separate from God, that means it cannot be all good. It will be less than all good. That means if I create this chair or if I create this stand, that's a creation of mine. It's not me. Therefore, if you are standing on it or leaning on it and it breaks, it's not necessarily my fault. It may have broken because of your weight or some other aspect. Creation implies separation. Therefore, when Adam left heaven, we understood that this world will never be perfect. Perfection only exists in the domain of Allah subhanahu wa ta'ala. So Eastern, there is no taxi driver who's in Cairo or Pakistan who is feeding 16 people when he comes home and has to feed his family, his mother, his father, his children, his aunt, his uncles. He doesn't say that this is all Allah's fault. He doesn't say that. This is a Western phenomenon. Why? Because this is one aspect of the equation. The second aspect of the equation, philosophers in the West, who are Eastern philosophers in the West, say, when they've studied both, they say, what is evil? How do you define evil? It's a very important question. How do you define cold? You know, it's very cold for me, at least out here. It may not be for you. What's cold? As according to scientists, cold is nothing. It doesn't exist. It's the absence of heat. Heat exists. Therefore, when you have an absence of heat, that is the absence of the sun is not there, you have cold. There is no evil, there's the absence of good. This is an important point. Why? We look at this and call this evil. However, how did we say it's evil? This is something that's very subjective. Bear with me here. There's a very interesting book that I recommend you all read. It's called Flatland. It was written many years ago, and it looked at it and it said, imagine you live in a two-dimensional world. What's a two-dimensional world? You guys remember, maybe the elders will remember, there used to be a time where there were games that were two-dimensional on the screen. The television that you're looking at, two-dimensional, for example. You remember Tetris? Everyone must remember Tetris. Tetris is two-dimensional. What is the world that we live in? The world that we live in is three-dimensional. There are three dimensions in our world that we exist in. Why is this important? Now imagine for a moment you're living in the world of Tetris.
Or if you remember Super Mario, you're living in the world of Super Mario. So imagine now you are in that world. It's a flat land, you know, like the piece of paper that's flat. Now imagine you are living in the three-dimensional world and you put your hand into the two-dimensional world. What will the person in the two-dimensional world see? Think about this for a moment. That person only knows two dimensions. When you stick your finger through that two-dimensional world, your three-dimensional finger in the two-dimensional world, that person who's in the two-dimensional world will see a flesh-colored line. Only a line that's flesh-colored. What does that mean? What is it that you actually put through the screen? You put your finger, it's three dimensions, it's called a finger. But what did that person call it who's living in the two-dimensional world? He said, oh, it's a line. You see, our world, science has already shown and proved there are more than three dimensions. There are at least 9 or 11 or 13 dimensions based on string theory. But we cannot comprehend and visualize that many. So what is it like? What is the example? How does that relate to evil? You and I, we live in a three-dimensional world. Allah subhanahu wa ta'ala knows all, He created all. What we perceive as evil, it is like that line that the person in the two-dimensional world sees and says, oh, I don't know what that's called, I'm going to call it evil. You see, we give these labels of evil. Allah subhanahu wa ta'ala knows what is that hikmah, what is that wisdom. There was a very famous couple in the United States. In the United States we have NPR, National Public Radio. That's our national public radio there. I was listening to a report while I was driving, and it was a husband and wife, parents. They had been given a child who was Down syndrome. The child was born Down syndrome. The journalist asked a very interesting question. The reporter said, can I ask you a question if you don't mind? He said, yes, sure, ask away. What's wrong? What's the question? He said, if you could go back in time, these parents, they were very wealthy. They were in the New York area, very, very wealthy. They had created institutions for Down syndrome children for those who don't come from wealthy families. They had created schools for them. They had created activities for them. They had spent a lot of money to look after Down syndrome children. We don't know the hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala sometimes. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And we plan, Allah plans. They plan and Allah plans. And Allah is the best of planners. The reporter asked them, listen, can I ask you a question? They said, yes, sure, ask us away. He said, if you could go back in time, 15, 20 years, and have this child again, would you want the child to be Down syndrome or not? It's a tough question. It takes a lot of courage to even ask this to a parent who's been through so much. The response was surprising. The parents said something very interesting. They said, for the child's sake, for our son's sake, for our child's sake, we would not want him to go through this. We would not want him to suffer. But for our sake, we would want to do it again. They said, why? Why would you want to do it again for your sake? And not for his sake. For his sake, they said, we don't want him to suffer. But for our sake, this child has softened our hearts. This child has warmed our hearts. We would not create institutions for those children. We would never know about those other children who need help if it wasn't for this child. You see, there's a divine plan at work that you and I may not recognize. It's exactly like living in the two-dimensional world, and there's a 3, 4, 5-dimensional world around us that Allah and His representatives know about. And we start to question our Creator. This is what you and I must be very careful about, and we must be very cognizant with respect to. There are answers with respect to these matters. We're told there's a moment in time where a man by the name of Abu Shakir, he comes to our 6th Imam, Ja'far al-Sadiq salawatullah salamu alayhi. Abu Shakir was an agnostic, if not an atheist. But at that time, you couldn't openly say you're an atheist. Abu Shakir said, Yabna Rasulillah, can you tell me about the proof and evidence of God? Can you give me some evidence about the proof and the existence of God so I can actually implement it in my life? The tradition says the son of Rasulullah, the Ibn Rasulullah, the grandson of Rasulullah was sitting there, and then a young child was passing by, the 6th Imam.
The child was passing by and he had an egg in his hand. The Imam said to him, "Can I have this?" The child gave him the egg. The Imam took the egg in his hand and said, "Abu Shakir, look at this. What is this?" He said, "It's an egg." He said, "No, but what is it really?" So what if I tell you this is a fortress with a shell around it, a secure fortress? A qila, you know qila? It's a fortress. And in this fortress is a thin film inside the fortress. And inside that film, there is silver, molten silver, liquid silver. And inside that silver, liquid silver, there's liquid gold. I tell you, Abu Shakir, nothing is mixing inside of it. The liquid gold is there, the liquid silver is there, the film is there, the fortress is there, and none of it is mixing. Nobody has gone into it and no one has come out of it. You're telling me no one designed it, no one created it, no one fashioned it? He says, then Abu Shakir, after some time, this egg that you call an egg will transpire and change into something else. And it will have a nose, and it will have a mouth, and it will have ears, and it will have feathers, and it will have wings, and it will have feet, and it will have all of these things. No one designed it, no one created it, no one fashioned it. Abu Shakir said, "Ya ibn Rasulullah, I've understood what you've said." Someone asked the 8th Imam, Imam Rada salawatullah wa salamu alayhi, why Allah subhanahu wa ta'ala has created so many creations. Why are there so many types of birds? Why are there so many types of fish? Why are there so many types of insects? To the extent that when we go to the Amazon rainforest, you know the Amazon's been on fire in South America. This tragedy, it's been on fire. Every single day we are finding hundreds if not thousands of new species we never knew before. If you go to the jungles and rainforests, thousands of creatures in the seas, the fish, the sea, under the seas, we don't realize. You know, you have the likes of Elon Musk and Jeff Bezos, they're going to space. You know these people? They're going to space. They're saying we have to cultivate Mars. There's other people such as Ray Dalio who are saying, let's go into the river, let's go into the sea, let's go into the oceans. We must investigate there first and see what is down there. Allah subhanahu wa ta'ala has made sure that even those animals that are underwater, their risk is taken care of, their sustenance is taken care of. Someone asked the Imam, he said, "Ya ibn Rasulullah," they asked the Imam, why did Allah create so many different types of creations? Some that we already know, some we don't even know, we'll find out later. The birds, the fish, all the creations. He says it is so that no one can point a finger to Allah subhanahu wa ta'ala and said, I thought of something, you didn't create it. Everything that the human mind can think of, Allah subhanahu wa ta'ala and nature has created in some form or in some fashion. And we don't even know all of a quarter or a fraction of the things that exist on this earth. The insects, the fish, the birds, all of these aspects. There were two people who were atheists living during the time of the 6th Imam. The time of the 6th Imam was a time of ilm and knowledge. This is where the Imam spread knowledge and established the universities of Medina. During that time, they're sitting by the Kaaba. Their two are talking to each other. One's name is Al-Mughaffal. He says that all of these people who are circumambulating and surrounding the Kaaba, he says they're all animals. He says except that one there. He points to the Imam. He says, that person is a person of knowledge of the highest levels. He says, they're all the same to me. He said, what's special about this guy? He says, I'll tell you what's special about this individual. He says, I was sitting in his vicinity one day, and without me saying a word, he looked at me. And when he looked at me, he says, what they believe and what you believe is not the same. He says, this person was looking into my thoughts. I didn't say anything to him. He said, what they believe, the ones who are praying and worshiping, and you believe is not the same. He says, because if what they believe is true, there is heaven after this, and they will go to heaven or they will go to hell. There is hisab and kitab. There is accountability after this world. And if there is, then you will not be in the same place. You will have suffered. And he said, if what you say is true, that is, there's nothing after this world,
then what they do and you do, it's the same. The result is the same at the end of the day. He said, I was baffled by this. Someone similarly came to Amir al-Mu'mineen at his time and said, Ya Amir al-Mu'mineen, I don't believe. He said, I don't believe. And what if, he asked him a question, what do you do all this work? You spend the night in ibadah, you spend the night in worship, you worship the whole night away, and you give in charity, and you are the most just, and you sacrifice, and your family sacrifices. And tomorrow there is no Yawm al-Qiyamah, there is no Hisab, there is no Kitab, there is no Jannah, there is no Jahannam, nothing. What will you do? Amir al-Mu'mineen said, if that is the case, I will still be satisfied with my life. I didn't cheat anyone, I didn't steal from anyone, I didn't lie to anyone, I didn't hurt anyone, I didn't harm anyone. But he turned the question around and he said, if tomorrow there is Hisab, there is Kitab, there is accountability, there is Jahannam, there is Jannah, what will you do? He didn't have an answer there. This researchers and philosophers have now called Pascal's wager. Blaise Pascal was the inventor of the calculator. You know the calculator that you have, the very early version of it, roughly 350 years ago, he invented what was the early form of that. He also did the first version of what's called decision theory or decision science, using mathematics, using science in order to make better decisions. And he said that if it is the decision to believe there is heaven and hell and accountability or not believe there is heaven and hell and accountability, he said the probability and the math says you should believe that it is there. Because if you don't believe it, then and there is heaven and hell and there is accountability, you will suffer for eternity. So act in a way that there is accountability. This is what Pascal said in his wager. But I want to bring your attention to something very important here. With respect to science, what are some evidences that you can take to your colleagues at work, you can take to your classmates, people walking down the streets in the city here? Because they may not believe in the Quran, they may not believe in the Balagha, they may not believe in our religious texts. Is there any proof and evidence that we can give them that would allow them to actually believe or not? One evidence that you and I can give is the second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics says that the entropy of the universe is increasing. Entropy is chaos. It's a fancy word for chaos. That means the disorder. Entropy, chaos, disorder are all similar words. They're all the same thing. So the idea is our world, our universe is moving from a state of order to chaos. Chaos is increasing. What does that imply? If chaos is increasing, if disorder is increasing, that implies that there was first order in the first place, something order in the first place. Because we don't have order by chance in our world. If I take something from my pocket and I have pens and crayons in my pocket and I throw it into the air in front of you, will those crayons fall onto the ground in order? They will not fall into the ground in order. They will go all over the place. They will scatter. They'll go everywhere. This is what the law of thermodynamics says. This is what the scientists who look at this now, they say that if there is the entropy of the universe is increasing, that means there must have been an original organizer of the universe. That is our Lord, our Creator, which we are referring to. The order. If you ever ask an atheist who doesn't believe in God, the most difficult thing for them to answer, according to the biggest atheists themselves, such as Christopher Hitchens, they said the most difficult thing for us to answer is the argument of the fine-tuning of the world, the calculated nature of the universe. This universe does not exist as an accident. We need to be very mindful of this point. Why? And I'll give you some proof right here and right now. In the origin, in a brief history of time, Stephen Hawking, you all know Stephen Hawking at Cambridge? He had the same Lucasian chair as Isaac Newton. I mentioned, and I'll repeat here, that scientists throughout history have not been majority atheists. This is a false notion. Isaac Newton to Einstein, to Copernicus, to Galileo, all these people believed in the existence of God. Einstein himself said, God is not playing dice with the universe.
There is an order, there is a structure to this universe. Isaac Newton himself got special exemption because he was an adamant muwahhid. He believed in one God, to the extent that he said, I will not pledge allegiance to the Trinity, which you had to do at Cambridge University at the time, because he said Jesus never said there was more than one. He said there's only one God. He got special exemption, and he became a professor at Cambridge University. These people adamantly believed in God. We need to be very mindful of this. Why? The Big Bang Theory. You know the Big Bang Theory? The founder of the Big Bang Theory was a physicist, but he was also a Belgian priest. The founder of people say Big Bang Theory is against religion, against Islam, so on and so forth. The person is saying, I'm a priest also. I believe in God. I believe in the existence of God. He's saying, I'm saying the person who started the bang was God. That's my God. You're asking who's before? I'll tell you who's before. That's his response. In A Brief History of Time, Stephen Hawking, he wrote that the example of the universe coming out of nowhere is, the example is such that it's as if you have monkeys in a room and they're typing away at a typewriter. You remember what a typewriter is? If you don't remember what a typewriter is, think of a keyboard. We'll use that. You're typing at the typewriter at the keyboard, and after much time, after many years, after many days, eventually the monkeys, they don't come up with words. They don't come up with letters. They don't come up with words. They don't come up with sentences. They don't come up with paragraphs. They magically create the sonnets of Shakespeare, the poetry of Shakespeare. How much money would you bet if you were a betting man? It's haram, please don't bet. But if you were putting your money on it, how much money would you put on that? How much would you wager on that? So there was a physicist, a German physicist, by the name of Schroeder. He read this. He read The Brief History of Time, and he looked at it and he said, surely, Stephen Hawking, you cannot be serious. He said, you're saying that the existence of the universe, it is as if the world appeared as if monkeys were typing. The example is monkeys typing away, and they created the poetry of Shakespeare. Well, he said, interestingly, the British Council of Arts already did a study on this, Mr. Schroeder said. They actually put monkeys in a room, and they put a typewriter in the room, and they wanted to see, can those monkeys actually produce content? True study. So they put these monkeys into a room for 1 month. They put the keyboard, the typewriter there, and when they put the typewriter there, the researcher said, for the first few days, the monkeys didn't even go near the typewriter. They didn't even look at it. After a few days, not my words, their words, they used the keyboard as a toilet. The monkeys did. After some more days, they eventually started typing. 1, 2, type, they started typing. He said after 1 month, the British Council of Arts found that these monkeys, after 1 month, they had produced 50 pages. In these 50 pages, they wanted to see how many words they've produced. What's the shortest word in the English language? A or I. A or I is the shortest word in the English language. But you have to have a space before and after. There has to be a space before and after A and I. The researchers looked at what they produced. In 50 pages over 1 month, the monkeys had not produced a single word in the English language. Not one. Then Schroeder, he began to crunch the numbers and do the mathematics. He said, I will take every one of Shakespeare's sonnets has 14 lines. He said, I will take the one, shall I compare it to a summer? He said, I'll take this one. He said that this one has 488 words. He says, how many letters are in the English language? He said 26. 26 raised to the 488th power. He said that's the probability of creating this universe by chance, or creating the poetry of Shakespeare by chance. He said that is how much. He converted that to 10 to the power. Do you know what power that was? 1 over 10 to the 690th power. That is 0.0 followed by 690 zeros. That's the chance. You know what's amazing about chance in the human mind?
What's the chance and the probability of someone going into an accident on the street? Maybe 1 in 5, 1 in 10? 1 in 5, 1 in 10, I don't need to wear my seatbelt. I won't get in an accident, I'll be fine. But what are the chances of winning the lottery? It's 1 in millions. In America, it's 1 in several hundred millions at times. But everyone thinks, oh, I have a chance. Let me play, let me try. So we misunderstand these ideas and these principles. Schroeder said the chance of the universe, or at least these monkeys creating a poem, a sonnet of Shakespeare, is 1 in 10 over 690th. What's the problem? How absurd is that number? How small is that number? Do you know how small that number is? Do you know how many seconds have passed since the Big Bang, which happened almost 15 billion years ago? How many seconds have passed? 10 to the 18th. Where is 10 to the 18th? Where is 10 to the 690? We cannot fathom how small that probability is. So if you ask any scientist who is worth their weight in their knowledge, they will tell you that I would never bet on this. This universe emerging from chance. You know what's very interesting about this? Never forget this name, Antony Flew. You know why I said the media is so important? I speak to, in my travels, many doctors and many physicians. And once in a while you see a study that says, once in a while, there's a research to say that, for example, maybe 1 small glass of wine may be good for you. But everyone that I sit with and says, they tell you about this, but the media will never tell you about the 2,500 studies that say alcohol is bad for you. That alcohol will ruin your liver, that will ruin your body, it will destroy your life. The media won't tell you about this. But that one study says maybe it's good, it makes the headlines. We need to be very careful and very mindful about where we get our information from. Remember the name, Antony Flew. He was the biggest atheist before the Big Four, before Richard Dawkins. Thousands of people had become atheists because of Antony Flew. He was a philosopher from here, from the United Kingdom, who proved definitively, he said in his mind that God does not exist. In the year 2004, just a few years before he died, changed his mind. He said, I believe in God, and there is a God. And he wrote a very famous book, that there is a God. And you go online and you will find it, and it says, there is no God. He crosses out the no and says, there is a God. But Mr. Flew, Antony Flew, why did you change your mind? Why did you change your perspective? Why? Because you were the person who was the grand leader of atheists. Many people became atheists because of you. When you asked them why they were atheists, they said, we were atheists because of Antony Flew. He said, what's the reason? He said, the first reason that changed my mind was with the example I just gave. He said, Professor Schroeder's response to Stephen Hawking. He said, I looked at the numbers, I looked at the example, and it was very clear to me that this universe cannot happen by chance. There is a designer to this universe. There is someone who created this universe. There is so much perfection in this universe that you cannot have this universe emerge and be created without a designer, without a creator. It's not possible. You never imagine this in science, in nature, before it happened by accident. Number one. But he said, more importantly, the thing led me to believe in God after so many years was 3 letters. Deoxyribonucleic acid, DNA. DNA. He said, Mr. Flew, what about DNA made you believe in God? What's DNA? You know DNA, which holds our genetic coding? All the information about my height, my size, my skin color, my eye color, my genetics, what I will have, all of that is encoded in DNA. Do you know how much data and information is in DNA? I will save you the time. The amount of information that is encoded in DNA, just let it suffice to say, we do not have that much data in the entire universe, in our entire world. We are scheduled to have that much data in our world by 2025, approximately. We're at least 5-6 years out. We don't have that much data in our world today. That's how much genetic information is encoded in each of our DNAs.
Anthony Flew says that information that is in DNA, it is programmed. You know, the adenine, guanine, cytosine, all this, they are encoded in the DNA. Anthony Flew says that whenever you see that that's programmed, he says that information is programmed. Whenever you see something that has been programmed, know there's a programmer. So that programmer is God. I believe in that God. My dear brothers and sisters, the point that I'm making is here. Whether it was Rasulullah or Amir al-Mu'min or the Ahlul Bayt, they were telling us and they were trying for us to recognize that creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala. The proof, the evidence of existence is all there. We must read and learn and study it. Don't try to go away. One of my favorite quotations, which I'll share with you, is from a man named Francis Bacon. Don't forget this name. Francis Bacon was the founder of the scientific method. You know the scientific method which you study in high school and college and university? The hypothesis and the testing and the iterations and repeat and you have a conclusion. He's the founder of that scientific method. He says a little bit of knowledge inclines a man to atheism. A little bit of knowledge inclines a man to atheism. Depth of knowledge leads a man to God. Inculcate the knowledge. Inculcate that level of knowledge that inspires your heart and revives your heart. This is what the Ahlul Bayt alayhi salam were encouraging you and I to develop in our lives. Some scholars have said the topic of the Quran from beginning to end, cover to cover, if there is a topic, it is this topic, Tawheed. The existence of Allah subhanahu wa ta'ala, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. The Imams only wanted people to believe in them so they could take them to Allah subhanahu wa ta'ala. The Imams hold our hands and take us to Allah subhanahu wa ta'ala. They expedite the process. They expedite the process. They accelerate the process for us to get to Allah subhanahu wa ta'ala. We turn our hearts and our minds to Karbala. This was the yaqeen and the certainty that the Ahlul Bayt had in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. They asked Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, they said, Ya Amir al-Mu'mineen, have you seen God? He said, I don't believe in a God I have not seen. They said, Ya Ali, you've seen him. How did you see him? He said, I did not see him with my physical eyes. He said, I saw him with the eyes of my heart. And I saw him with clarity. We say and we commemorate Abu Fadl al-Abbas. Allahu Akbar. Abdus Salih al-Muti'u lillahi wa li rasulih. Don't we say this in ziyarah? Abu Fadl al-Abbas. Abdus Salih, Muti'u lillah, wa li rasulih. He knew he was listening to Allah and His Messenger. Abu Fadl had one mission and one desire. Babu Hawaij Abu Fadl al-Abbas. If you have any du'as in this night, tonight is the night. Babu Hawaij, the gateway to your desires, Abu Fadl al-Abbas. Why did Allah subhanahu wa ta'ala make him Babu Hawaij, the gateway to the hajat that one may have? Because Abu Fadl had two wishes, and these two wishes was not granted in this dunya. The first wish that Abu Fadl had was that he could go to the battlefield and fight for Sayyid al-Shuhada. It was not given to him. The second wish that Abu Fadl al-Abbas had was just to take the water to the tents for Sakina bint al-Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala said, Abu Fadl al-Abbas, we won't give you these in this dunya, but we'll tell you what, from this moment of Karbala till Yawm al-Qiyamah, if anyone has a haja, Allah says, we will grant it through your wasl. Through your wasila, we will grant it. This is the value of Abu Fadl al-Abbas. Abu Fadl al-Abbas, he comes to Imam al-Hussein, he says, Ya ibn Rasulillah, give me the permission to go to the battlefield. Allow me to go towards the battlefield. I want to fight and defend you and protect you.
Sayyid al-Shuhada says, my brother Abu Fadl al-Abbas, you are the alamdar, you are the flag bearer of my army. How can I let you go towards the battlefield? Abu Fadl al-Abbas says, Sayyidi wa Malai, where is that army of which I am the alamdar? Where is that army of who I am the flag bearer? Everyone has gone towards the battlefield. Muslim ibn Awsaja, Habib ibn Madahir, Zuhair, all of them have gone towards the battlefield. They have all given their lives. My dear brothers and sisters, the belief in the existence of God, almost half army of Sayyid al-Shuhada was killed in Salah, in namaz. This was the belief of Sayyid al-Shuhada. Abu Fadl al-Abbas says to Imam al-Hussein alayhi salam, he says, my master, where is that army? The army has gone. And after some moments, Sayyid al-Shuhada doesn't give him the permission. Abu Fadl al-Abbas, he walks by the tents. When he walks by the tents, he hears the children crying, Al-Atash, 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 the thirst, the thirst, the thirst. Abbas, he goes to Sakina, he calls me Sakina, he says, Sakina, can you give me your mashk, can you give me your skin, can you give me your canteen? At that moment in time, we are told that Bibi Sakina, she takes her little hands, she gives the mashk to Abu Fadl al-Abbas. Abu Fadl al-Abbas takes the mashk, he goes to Sayyid al-Shuhada. When he gets to Sayyid al-Shuhada, he says, my Mawla, my master, at least let me get some water for the children. Let me get some water for these children. They are crying, Al-Atash. They are crying. Imam alayhi salam looks at Abu Fadl al-Abbas. He takes a spear, he breaks the spear, and he gives the dull end to Abu Fadl. Abu Fadl knows what's going to happen. Imam Hussein says, Abbas, we have not come here to fight. Go and get water for the children. Ajrukum ala Allah, I am condensing. They say Abu Fadl went to the water. He went to the Furat. He got water. He put it in the mud. He looked at the water before he put it. They say he lifted some water. He says, Ya nafs min ba'd al-Husayn huni. He says, oh, your nafs, oh Abbas, will you drink water while your master is thirsty? He threw the water back. Abu Fadl didn't drink water. He got up on his horse. He went back towards the tents. The enemies of Allah, they took aim for the arms of Abu Fadl al-Abbas. They shot one arrow towards his arm. Abu Fadl moved the mash to the other hand. They shot another arrow. He dropped his other hand. He put the mushk in his mouth. They took aim for the face of Qamaru Bani Hashim, Abu Fadl al-Abbas. They say the arrow pierced through the water skin. It went into the eye of Abu Fadl al-Abbas. He was struck, the water drained. Abbas said to his horse, oh horse, I don't want to go to the tents. I promised Sakina water. I don't have any water. Take me away. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. He said, take me away. And they say Abu Fadl began to sway on the horse. When he was swaying on the horse, they say there was a zakir in Iran who was reciting the musibah of Abu Fadl al-Abbas. When he was reciting the musibah of Abu Fadl al-Abbas, that night he went to sleep. When he went to sleep that night, in his dream he saw Abu Fadl al-Abbas. Abu Fadl al-Abbas said, oh Zakir, you don't recite my musibah. You don't tell them about my musibah. Why don't you tell them about my musibah? He says, Sayyidi wa Mawlai, I tell them they struck your right hand. I tell them they struck your left hand. I tell them that they shot an arrow in your eye. I tell them that Banin lost a son. Abu Fadl al-Abbas said, Zakir, you don't tell them how I fell from the horse. He said, whenever someone falls from a horse, they have their hands to support them. He said, I had my right hand and my left hand cut. There was an arrow in my eye. When I fell on the ground, that arrow in my eye, it went from the front and it came from the back.
He said, I had an arrow in my eye. I didn't have hands. I was swaying back and forth on the horse. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. When he fell, Imam al-Hussein ran to Abu Fadl al-Abbas. When he ran to Abu Fadl al-Abbas, he took Abu Fadl's head in his lap. And Abu Fadl and Sayyid al-Shuhada began to talk. Abu Fadl al-Abbas said, Sayyidi wa Mawlai, I have a request. He said, what's the request? Do not take my body into the tents. I promised Sakina water. I wasn't able to get any water. Forgive me, my master. At that point in time, the Imam said, I have a request. He says, I have a request. Abu Fadl says, first, I have a request. He says, what's the request? He says, Sayyidi wa Mawlai, when I came into this world, the first person I saw was you. The first person, the first ziyarah I did was your face. He says, I wish when I leave this world, the last ziyarah I do is of your face. Imam Hussein says, then Abbas, look at me. He says, Sayyidi wa Mawlai, there is an arrow in my eye. There is blood in my eye. If you could, I would do it. I wouldn't tell you, but I don't have any hands. I would never bother you, Sayyidi wa Mawlai. I would never trouble you. But I don't have any hands. I can't wipe them away myself. I can't remove the arrow myself. Imam al-Hussein began to cry. He said, Abu Fadl al-Abbas, I also have a wish. He said, Sayyidi wa Mawlai, tell me before I leave this dunya, please, what is it? He says, ever since you were born, you always called me Sayyidi wa Mawlai. You never called me brother. You never called me your brother. He says, I wish you one time, I beg you, ask me and call brother. Abu Fadl Abbas says, Akhi Hussein, my brother Hussein, he leaves this dunya. Ajrukum ala Allah. Final point. Ayatullah Sayyid Mahdi Bahar al-Ulum. He had gone for the ziyarah of Abu Fadl al-Abbas in Karbala. When he went, he had taken some followers of Ahlul Bayt with him. When he went to the grave of Abu Fadl al-Abbas, they went to the grave. Ayatullah is there. The people who were there, they saw the grave of Amr Bani Hashim, the most beautiful moon of Banu Hashim. Banu Hashim, which every single individual is a moon. This Amr Bani Hashim, they said, Ayatullah, Sayyid Mahdi Bahar al-Ulum, we are perplexed. We don't know what's going on. He said, what's the problem? He says, we're looking at the grave of Abu Fadl al-Abbas. We heard that Abu Fadl al-Abbas was very tall. This grave is very small. Agha began to beat himself. He said, it's true. Qamar Bani Hashim was very tall and he was very strong, but they cut his body into so many pieces. They cut the body of Abu Fadl al-Abbas into so many pieces. This is all that was left of Abu. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. صلى الله عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. اللهم من قرأ سورة المباركة الفاتحة
اکبر ہیں وہ 5 منٹ کے لیے آئیں گے، اور پھر ہمارے 2 بھائی شاہ عباس اور محمد شیخ جو کہ یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں. Who is Hussain? Two brothers Shah Abbas and Muhammad Sheikh who are representing who is Hussain. We all know, we have seen them loads of time everywhere. So they're going to come and tell us about what they are doing and how they want to do further about their Who is Hussain organization. So just another loud salawat for the mu'mineen who are settling down. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wajjil farajahum warzuqna shafaatum fid dunya wal akhirah. Agha Zamin Abbas, if he is around, I'll request them to please come up. You got 5 minutes. Aapke liye 5 minute hain. Agha Zamin Abbas. Yeah. Come on, beta. Salawat. Salam Ghazi, salam Ghazi, wafa ka tu hai Imam Ghazi. Salam Ghazi, salam Ghazi, wafa ka tu hai Imam Ghazi. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. لبوں پہ تیرا ہے نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی، سلام غازی، وفا تو ہے امام غازی. حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا. حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا. یہ ہے میرا پیام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. صلوات. ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں آغا علی اکبر کو دعوت دوں، ایک گاڑی ہے YH Yankee Hotel 19WUL YH19WUL. یہ بائی ٹریفک بلاک کر رہی ہے. اگر کسی کی anybody who owns this car, can I request you to please go out and move your car. YH19WUL. اب میں دعوت دیتا ہوں آغا علی اکبر کو، اگر وہاں تشریف فرما ہے تو وہ تشریف لیں. 5 منٹ کے لیے انہوں نے کی تھی. میرے خیال میں وہ یہاں نہیں پہنچ سکے. Now I request my brothers Shah Abbas and Muhammad Sheikh جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں حضور حسین کی، وہ آپ کے سامنے ایک بلند آواز سے ان کا استقبال کیجیے گا.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. I hope you're keeping well. So my name is Shah Abbas. I'm representing Who's Hussein from London. I've got myself here, my brother Muhammad Sheikh, who's representing spiritual retreats. Inshallah, he will talk about more in a minute. These are the most powerful nights for any Shia believer in the history. It's time for us to convert the emotions into actions. And that's what Who's Hussein has been inspired, and Who's Hussein in London is doing just that. For the last 3.5 to 4 years, every single Saturday in Charing Cross in London, the youth of London join together to spread the name of Ba Abdullah. On every Saturday from 6 p.m. to 8 p.m. in Charing Cross, we're there to feed the homeless people. As we're feeding, we're restoring honor and dignity, just the way our Ba Abdullah just did. We're doing 2 extra events this year, inshallah. So one on 6th of October in central London, there'll be a vigil where we will be expecting around about 100 to 200 people. We'll have our phones torched, just remember Ba Abdullah, inshallah. And on the World Homeless Day, on 10th of October, there'll be few brothers and sisters who will be doing 72 for 62. For every 72 hour, there'll be few brothers who will be sleeping on the streets of central London. And all they'll be doing is every hour, they'll be doing a Surah Fatiha for every single Shahada on the day of Karbala with their names, and we'll do a Fatiha for them. So if anyone's interested on going homeless for 72 hours in central London, please speak to me. It's on the 10th October from Thursday night to Sunday night. We'll be in the back. I'm wearing our armbands. Please come and see us. May God bless you all for all your hard work, and a huge shout out for the youth of Luton who do come and volunteer for Who's Hussein now and then. They do a mad travel from Luton to central London, so respect for you. So again, on behalf of Who's Hussein, I want to thank the youth community and the Luton for giving us the opportunity. Thank you much. I'm just going to position Muhammad Sheikh, who's going to talk about something different, spiritual retreat to Marrakesh. He'll tell more about it. Thank you very much. Allahu salawat, please. Assalamu alaikum, brothers and sisters. So Shahbaz mentioned about 72, I did that along with him a couple of years ago, and you really do start to appreciate everything that we've got, that warm room that we go to, that soft bed. So I would encourage anyone to go join that 72 for 72. Now on a separate note as well, myself and Shahbaz, and there's also a couple of sisters around the ladies' side, we're here actually signing up people for a spiritual retreat. That's a spiritual retreat taking place in Marrakesh, and the dates are, so I don't get them wrong, is Wednesday 27th of November to Sunday 1st of December. Now we've got 2 speakers, great speakers coming with us as well. So Dr. Ali Al-Hilli will be joining us, who's a spiritual leader, and we've got Zain Ali Parwani, who is a wellness coach, who'll be joining us. We've also got some great activities we'll be doing out there. So Mount Atlas, so one of the most beautiful mountains in the whole of Africa, we're going to be hiking up it. We've also be learning calligraphy, we'll be learning cooking, which is quite different for a lot of the men. There'll be meditation sessions, yoga sessions, and that's taking place on Wednesday 27th of December to Sunday 1st of December, November to December. Myself, Shahbaz, will be outside. If anyone is interested, please come speak to us. We won't take too long of your time. And that's it. Thank you. Assalamu alaikum. A loud salawat for these brothers. I hope and pray you recruit Brother Muhammad Sheikh. You do recruit people for cooking. You'll get surprised. They know cooking in Luton. So you'll be surprised, and it'll add to your colors of your trip, inshallah. Loud salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjil farajum warzuqna shafa'atan fid dunya wal akhirah. ज़रा मैं अपने ऐलानात में से देख लूँ, तो कमेटी वाले मुझे इतने ऐलानात दे देते हैं, कुछ गुम हो जाते हैं. हसे आदत बिल्डिंग फंड का आज का अपडेट जो मैंने यहाँ आने से पहले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 8,391 pound, 8,391 pounds we have collected. So a loud salawat for all donators, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjil farajahum warzuqna shafa'atan. आप कलेक्शन डेस्क पे जब जाते हैं तो सिर्फ कैश में नहीं, हमने वहाँ सहूलत मुहैया की है कि आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं. अपनी मेंबरशिप की पेमेंट अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है और आप डोनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पे कार्ड मशीन है, आप अपने बैंक कार्ड से भी कर सकते हैं. और ज़रूर कीजिएगा,
آسانی ہے. آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ پیسے آپ کی جیب سے چلے گئے ہیں. ضرور کیجئے گا انشاءاللہ. اور ممبرشپ کی اپڈیٹ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں. میں خواتین و حضرات دونوں طرف سے مومنین و مومنات کو اپنی ممبرشپ برائے مہربانی جاری رکھیے گا. اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اس ادارے سے منسلک رکھیے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دنیا میں رہتے ہیں, مادی دنیا میں رہتے ہیں, جب چند پیسے دیتے ہیں تو پھر تعلق کو محسوس بھی ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور اپنی ممبرشپ کو رکھیے گا. اور آنے والے چند دنوں میں انتہائی متبرک اور انتہائی غم کے اور سوگ کے دن ہوں گے. سال میں ایک مرتبہ ہمیں اللہ محرم اور یہ دن عطا کرتا ہے, اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال بھی دیکھتے ہیں, اگلے سال بھی ان کو اللہ زندہ رکھتا ہے. ہم تو زندگی خدا سے اسی مانگتے ہیں کہ محرم دکھانا مولا, اور یہی ہمارے بہانے ہوتے ہیں, اسی بہانے سے ہم زندگی اللہ سے مانگیں. تو انشاءاللہ نیاز ان دنوں میں جو دیتے ہیں, جو مومنین و مومنات کو اور جو میرے مولا کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہاں پہ, تو بہت بڑی سعادت ہے. اس میں ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیے گا. انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی مومنین و مومنات اسے مدد کرتے ہیں تو ان کے لیے اس سال ان کے مرحومین کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, خانوادے کے لیے ہم ضرور دعا کرتے ہیں. اور آپ کیجئے گا انشاءاللہ. مولا آپ کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے گا. بلند ترین صلوات عنایت کیجئے گا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وقت میرے پاس تھوڑا سا بچا تھا, اس لیے کہ ایک مقرر علی اکبر بھائی نہیں آئے, تو اگر جب آپ اپنا نام لکھا دیتے ہیں تو ضرور رہیے گا. یہ موقع کبھی ملتا ہے یہاں تک کہ مولا کے حضور اپنا ہدیہ تہنیت اور تھوڑا سا ذکر مولا کر دیجیے گا. یہ آپ کا پاسپورٹ ہوگا, یہ آپ کا VIP ٹکٹ ہوگا انشاءاللہ روز معاشر. تو جب آپ نام لکھواتے ہیں تو ضرور رہیے گا. آغا کو دعوت دوں, لیکن اس سے پہلے میں نے نظر پڑ گئی میری اشتیاق بھائی پہ بھی اور عقیل بھائی پہ بھی, تو بات کرتا چلوں آغا کی اجازت سے. آپ مت پڑھیے آج, ٹھیک ہے, اور آپ مت اٹھیے آج. یہ مجلس میں سب سے پہلے جو چیز بیت کے در سے بندہ سیکھتا ہے, جی میں پڑھ لیتا ہوں. آج آپ پڑھیے, تشریف رکھیے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہیں آداب محفل, کسی سے ملنے جلنے کا. جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک آپ کے ذہن میں اس کا امیج, ایک تصور بن جاتا ہے, یہ انسان کیسا ہے. ایسا ہی ہے نا, سب سے پہلا تصور بنتا ہے. پھر جب انسان منہ کھولتا ہے تو پھر تصور مزید وسیع ہوتا ہے. تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر جیسا بھی جو بھی کسی کا یقین ہے, ہم یہاں مسجد-e-Ali میں جو کمیٹی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کرتے ہیں, ہمارے لیے صرف ڈر اور خوف کی ایک بات ہے, اور اس سے ذاتی طور پہ بھی اور ہم اجتماعی طور پہ بھی جتنے کمیٹی والے ہیں اس سے ڈرتے ہیں کہ جب مولا کے مہمان آتے ہیں ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ کہیں کو تمیزی نہ ہو جائے. میرے باپ کا وہ دی ہدایت اور اس کے خون کو میری ماں کا ناد علی پڑا ہوا دودھ پلایا ہوا وہ کہیں غلط نہ ہو جائے. کہیں ساری زندگی کی تپسیا اگر ابن نوح کی طرح غلط فیصلہ کر لیا تو وہیں کی وہیں رہ گئی. وہ ہمیں خوف رہتا ہے, اس لیے ہم ہمیشہ مومنین و مومنات سے جو آتے ہیں کار پارک میں بھی آتے ہیں معذرت کے ساتھ معذرت خانہ رکھتے ہیں. لیکن یہ برائے مہربانی ذہن میں رکھیے گا کہ میں سیکیورٹی کا انچارج بھی ہوں یہاں پہ, تو یہاں پہ جو بھی مومنین آتے ہیں ان کی حفاظت میرا ذمہ داری ہے کمیٹی کے اندر, اور اس مجلس کا احسن طریقے سے انجام پانا بھی میری ذمہ داری ہے. آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور لطف بھی آتا ہے, اور ماشاءاللہ عقیل بھائی آپ موسوی ہیں, موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں, آپ ان کو ہدایت کیجیے. آپ کی جد کے پاس تو عباسیوں نے ایک فاحشہ بھیجی تھی, وہ مومنہ ہو کے باہر نکلی تھی. ہاں جی, تو آپ آپس میں کر لیجئے, یہ ایسی چھوٹی باتوں کو مجلس کا حسن نہ خراب ہو جائے. دیکھیں جب آپ کچھ بڑے ہیں کچھ جوان ہیں, آپ کا
زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے. شادی جب ہوتی ہے اس دن اگر کسی کا میک اپ بھی خراب ہو جائے, داغ کپڑے پہ چھوٹا سا داغ جائے تو وہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی میرے مولا کا یہ بہت سال میں ایک دن آتے ہیں, یہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور خوش قسمتوں کو ملتے ہیں. اس کو اپنی جزا اور عزا کا سلسلہ رکھیے, اس کو انا نہ بنائیے براہ مہربانی. بلند ترین صلوات. اور اس کے ساتھ میں مزید ٹائم نہیں لوں گا, میں آغا اجاز آشنا صاحب کو دعوت خطاب دوں گا, وہ ممبر پہ آئیں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. جی آپ اس کو ان لاک کر دیجئے گا. بلند ترین صلوات, بلند ترین صلوات. بالکل جی بالکل. نہیں میں اس بات کا ضرور کروں گا اشتیاق بھائی. ایک طرف سید ہیں, آپ کو آپ کے خون میں اور دودھ میں انشاءاللہ یہ عزا ملی ہے, لیکن ایک چیز کا ذہن رکھیے گا, ان لوگوں نے جیسے ایک آنکھ والے کی نابینا سے اگر ریس لگ جائے تو ان لوگوں نے ڈھونڈ کے مہد والے محمد کے در کو جانا ہے. وہاں پہ آپ ان کو آگے لے کے چلیں گے, ہم لے کے چلیں گے, میں آپ کی طرح نہیں کر رہا, ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. ایسے چلے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو شخص محمد و آل محمد کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوں اور آپس میں بھائی نہ ہوں. یہ بات سمجھ نہیں آتی ہماری, یہ ہو نہیں سکتا. تو برائے مہربانی آپ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں, دیکھیے گا انشاءاللہ. میں معذرت چاہتا ہوں, بعد میں پڑھ لوں گا, ابھی آغا کے لیے دیر ہوگی, بات لمبی ہوگی, میں معذرت کیجئے گا. ایک بلند ترین صلوات اشتیاق بھائی کے مرحومین کے لیے, ان کے ایصال ثواب کے لیے کیے گا. صلوات سے بہتر اور ذکر نہیں ہے. بہت شکریہ, معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آئیے آغا معذرت. گفتگو کا سلسلہ آغاز کرنے سے پہلے اپنے اپنے مرحومین کے لیے, جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, علماء اسلام کے لیے جنہوں نے بہت زحمتیں اٹھائی اس مذہب کو پروان چڑھانے میں, تکلیفیں برداشت کی, شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جنہوں نے اپنے رنگین خون سے اس مذہب کی آبیاری کی ہے, سب ایک مرتبہ رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجیے محمد و آل محمد. دو ربائی گفتگو سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. آج باب الحوائج کی شب ہے, اپنی حاجات کو مد نظر رکھیں, اور یہ آپ سب کی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے کہ ربائی پڑھوں گا انشاءاللہ میں. اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس, اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ
خود علی نے بھی پکارا میرا بیٹا اور جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، تو علی نے بھی پکارا میرا بیٹا عباس، تو علی نے بھی پکارا میرا بیٹا عباس. صلوات بھیجئے محمد علی محمد علی مدد. ایک اور روائی لفظ باس کے لیے 4 مصرے ہیں، وہ آپ کی سماعت کو گنر کر دوں میں. عین سے عشق کی بو، عین سے عشق کی بو، بے سے سخا کی، بے سے بقا کی خوشبو، عین سے عشق کی بو، بے سے بقا کی خوشبو، اور الف سے ابو طالب کی سخا کی خوشبو، اور الف سے، اور الف سے ابو طالب کی سخا کی خوشبو، اور الف سے ابو طالب کی سخا کی خوشبو. اور علی سے ابو طالب کی سخا کی خوشبو. اب سی کیا ہے؟ اور الف سے ابو طالب کی سخا کی خوشبو، سینے سے نام سکینہ کی مہک آتی ہے، سینے سے نام سکینہ کی مہک آتی ہے، لفظ
میں سمٹی ہے وفا کی خوشبو لفظ عباس میں سمٹی ہے وفا کی خوشبو. اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے دعاؤں کی استجابت کے لیے مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل حجت ابن الغسان صلوات غدا وغلا آبائه في هذا الصلاة وفي كل وليا وغافضا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظي سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. بار الہ خدائے حسین کا واسطہ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. جو بے اولاد ہے پروردگار سید حسنین عباس سید جعفر حسین شاہ سید اعجاز حسین شاہ سید جہانگیر حسین شاہ سید عابد حسین شاہ سید زیغم عباس اور اسی طرح جتنے بھی مومنین جو اکثر ملتے ہیں اور اولاد کے لیے گزارش کرتے ہیں دعا کی. پروردگار ان سب کو تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں اولاد نرین نصیب فرما. امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مل جل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
अल्हम्दुलिल्लाह कई रातों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। अल्लाह का लाख लाख एहसान के परवरदिगार आलम ने हमें इस नेमत उज़्मा से मुस्तफ़ीद फरमाया। अल्लाह का लाख लाख एहसान के परवरदिगार आलम ने हमें दुनिया में इतनी बड़ी नेमत से नवाजा जिसका असर दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, कब्र में भी है। अल्लाह का लाख लाख एहसान परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार आलम कि तूने हमें आज़ादार हुसैन और आशिक अली बनाया। वो खुदा जो अरहमुर राहिमीन है, वो खुदा जो अला कुल्ल शैइन क़दीर है। खुदा कभी ये नहीं चाहता कि ये इंसान गुमराह हो, खुदा कभी नहीं चाहता कि ये इंसान अजाब का मुस्तहिक हो, चूंकि वो अरहमुर राहिमीन है। अब जब अरहमुर राहिमीन कहा है तो किसी खास लोगों के लिए अरहमुर राहिमीन नहीं है, किसी खास तबके के लिए अरहमुर राहिमीन नहीं है, किसी खास कम्युनिटी के लिए अरहमुर राहिमीन नहीं है। जिस तरह वो खुद रब्बुल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन है, उसी तरह जिसको भेजा था उससे कहा था तू रहमतुल लिल आलमीन है, तू रहमतुल आलमीन है। जब खुदा ने अपने रसूल से कहा था कि तू रहमतुल लिल आलमीन है, दोनों जहानों के लिए तुम्हें रहमत बनाकर भेज रहा हूं, तो उस सबसे पहला इश्काल और सवाल शैतान का था खुदा से। शैतान एतराज करने लगा, या अल्लाह अगर तू अरहमुर राहिमीन है और जिसे तू भेज रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो क्या रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का असर सबको मिलेगा? क्या रहमतुल लिल आलमीन की रहमत सबको मिल सकती है? सबको ये रहमत मिलेगी? बारगाह रब्बुल इज्जत से आवाज आई, सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन है। तो शैतान ने कहा उस रहमत में से मेरा हिस्सा क्या है? तवज्जो है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से, उस रहमत से मुझ शैतान का हिस्सा क्या है? अब आप देखिए रिवायात में यह है, आयतुल्लाह फरहजाद अपनी किताब रहमत व वुसअत में मोहब्बत और रहमत में इस रिवायत को नकल करते हैं। बहुत सी मशहूर और मारूफ राइटर भी है, खतीब भी है, ईरान में हौज़े इल्म क़ूम में बहुत ही मशहूर है, और टीवी में हफ्ते में 2 मरतबा उनका प्रोग्राम भी लगता है। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी मोहब्बत और रहमत के नाम से। तो वो अपनी किताब में इस रिवायत को नकल करते हैं। जब मैंने इस रिवायत को देखा, वाकई बहुत एक नई चीज थी मेरे लिए ये। शैतान ने जब कहा अल्लाह जब तू अरहमुर राहिमीन है और जिसे तूने भेजा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो उस रहमत का मुझे क्या फायदा होगा? अब शैतान ने जब आदम को सजदा नहीं किया था, उस वक्त से खुदा ने कहा था तू मरदूद है, तू मलऊन है। लेकिन एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई थी खुदा ने कि ताबा कयामत शैतान जहां पे भी हो उसके सर के पीछे थप्पड़ तुमने मारना है। शैतान जहां पे भी हो, ताबा कयामत उसके सर के पीछे थप्पड़ तुमने मारना है। अब जब ये तय हो गया था, जब शैतान ने कहा परवरदिगार रहमत मुस्तफा का असर मुझे क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा, तो परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई थी, शैतान जो फरिश्ता तुम्हें थप्पड़ मार रहा था, रहमत मुस्तफा के सदके में अब उसकी आज से ड्यूटी खत्म हो गई है। एक सलावत वरना सवाल उसका बहुत अजीब था और बाहक सा सवाल था। जब ये रहमतुल लिल आलमीन है, जब ये रहमतुल लिल आलमीन है, तो फिर इस रहमत में मेरा हिस्सा कहाँ है? तो खुदा ने कहा था उस रहमत का फायदा तुम्हें ये होगा, जो फरिश्ता तुम्हें कब से थप्पड़ मार रहा था, आज रहमत मुस्तफा के सदके में उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। वो सरकारे दो जहां, एक 2 जुमले अर्ज करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। वो सरकारे दो जहां जिनको खुल्क़न अजीम बनाकर भेजा, दोनों जहानों के लिए रहम बनाकर भेजा। लुगत शिया में
ہمیشہ اگر آپ دیکھیں انسان کو جب عشق ہوتا ہے تو حسن سے ہوتا ہے. انسان کو جب عشق ہوتا ہے تو حسن سے ہوتا ہے. تو حسین کی تعریف لغت شیعہ میں یہ ہے کہ جو جتنا بے عیب ہوگا وہ اتنا ہی حسین ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. لغت شیعہ میں حسین اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. جو جتنا بے عیب ہوگا وہ اتنا حسین ہوگا. حسن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے ایک بے عیب کہہ رہا ہے تو بے عیب ہے. صلی اللہ علیہ محمد. حسن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ ایک بے عیب کہہ رہا ہے تو بے عیب ہے, تو رحمت للعالمین ہے, تو رحمت للعالمین ہے. ایک بے عیب کہہ رہا ہے تو بے عیب ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ مقدمہ تھا اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس بشریت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ یہ انسان گمراہ نہ ہو. اس سے آپ اپنی انسانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری ہدایت کے لیے اتنے بڑے بڑے انبیاء آئے. کیوں ہدایت ہو؟ اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت الواسعہ ہے, رحمت پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے. قرآن میں آواز دی پروردگار عالم نے کہ یوم ندعو کل اناس بامام, ہم ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کس لیے؟ کہ وہ تمہاری ہدایت کر رہا تھا. مسلمانوں نے جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی, اس پہ غور و فکر کیا, تو ہر فرقے نے اس آیت کے بعد امام کی ضرورت کو محسوس کیا. توجہ ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. مسلمانوں نے جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی, مطالعہ کیا, تو محسوس کیا کہ جب محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو ہر فرقے نے امام ڈھونڈنا شروع کیا. ہر فرقے نے امام ڈھونڈنا شروع کیا. ہر فرقے نے امام ڈھونڈنا شروع کیا. اسلام کے 73 فرقے بنے. روایت میں ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. مشہور و معروف فرقوں نے امام کو ڈھونڈنا شروع کیا. مسلمانوں نے اس امام کو ڈھونڈنا شروع کیا. روئے زمین میں اگر آپ دیکھیں مشہور و معروف فرقے کون کون سے ہیں. اگر کوئی حنفی ہے تو اس کا امام امام حنفی ہے. اگر کوئی حنبلی ہے تو اس کا امام امام احمد ابن حنبل ہے. اگر کوئی مالکی ہے تو اس کا امام امام مالک ہے. اگر کوئی شافعی ہے تو اس کا امام امام شافعی ہے. تو جہاد کا طالب رہوں گا, اگر کوئی مالکی ہے اس کا امام امام مالک. اگر کوئی شافعی ہے اس کا امام امام شافعی. اگر کوئی حنفی ہے اس کا امام امام حنفی. بھئی 4 فرقے ہیں, 4 امام ہیں. یہاں فرقہ ایک ہے, 12 امام ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مدد. 4 فرقے, 4 امام, ایک فرقہ 12 امام. اب تو سمجھو ادنا محمد, اب تو سمجھو اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. جو علی کہے وہی حسن کہے, جو حسن کہے وہی حسین کہے, جو حسین کہے وہی زین العابدین علیہ السلام کہے. اس لیے کہا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں جھٹلاؤ گے. جس نے مصطفیٰ جیسی نعمت پر شکر ادا کی, اللہ نے علی کی شکل میں نعمت دی. جس نے علی جیسی نعمت پہ شکر کیا, اللہ نے حسن کی شکل میں نعمت دی. جس نے حسن جیسی نعمت پہ شکر کیا, اس نے حسین کی شکل میں نعمت دی. 4 فرقے, 4 امام, ایک فرقہ 12 امام.
اب آپ دیکھیں امام کا انتخاب کرنے کا اگر آپ معیار دیکھیں تو معیار یہ نہیں کہ شورا کس حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے، رائے کس کی زیادہ ہے کس کی زیادہ نہیں ہے، اکثریت کس کی ہے اقلیت کس کی ہے، اکثریت کس کی ہے کس کی نہیں ہے، اقلیت کس کی ہے، کس کا عمر زیادہ ہے کس کا کم ہے، نہ اکثریت معیار ہے، نہ شورا معیار ہے، نہ سقیفہ معیار ہے، نہ کچھ اور معیار ہے۔ اگر جاننا ہو امامت کے معیار کو تو دیکھو پوچھتا کون ہے بتاتا کون ہے، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ معیار یہ نہیں کہ اکثریت کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے، شورا کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے، سقیفہ کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے، بلکہ دیکھو پوچھتا کون ہے بتاتا کون ہے۔ ہمیں اپنے محب اور شیعہ ہونے پہ اس لیے فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ چیلنج کے ساتھ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کتابوں کو آ کر دیکھیں کسی امام نے کسی سے کچھ پوچھا ہو، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں علی یہ کیا ہے، امام صادق سے پوچھتے رہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، بڑے بڑے آئے تھے دعوے دار کرنے والے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مگر ان کے بارے میں شاید مولا نے ہی کہا تھا جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، توجہ توجہ توجہ، جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا وہ احمق ہے، اس سے بچو۔ جو ہی جانتا اور یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، بھئی جو جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے وہ سویا ہو اسے جگاؤ، اور جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ عالم ہے اس سے پوچھو۔ یہ معیار ہے، کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، اسی لیے قرآن نے کہا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صلوات دیجئے محمد علی محمد پر۔ بس ہر فرقے نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، کیا ہوگا، ہر انسان کو ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ با خدا اگر معرفت کی بینائی سے اس آیت پہ کوئی غور کرے خود بخود اسے حق کا پتہ چل جائے گا۔ کیوں کہا کہ ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے؟ اس لیے کہ توجہ کے طالب رہوں گا، کس لیے تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ گواہی دے، تو گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ اب مت کہو امام تو مجھ جیسا ہے، گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جو دیکھ رہا ہو، تم یہاں پہ ہو پھر بھی دیکھ رہا ہے، تم وہاں پہ رہو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ قیامت میں تمہارے ساتھ گواہی دیں گے، گواہی دیں گے۔ امام وہ نہیں جو یہاں کا علم رکھیں وہاں کا علم نہ رکھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت کی تفسیر میں ذرا دیکھیں آپ، امام وہ ہے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تمہارے ہر ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور امام وہ کہ یہاں کا علم رکھے وہاں کا بھی علم رکھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو علی کو مدینے میں کیسے پتا چلا؟ مدائن میں تھے حضرت سلمان، وہ سلمان جو فارسی سے من اہل البیت بنے، مدائن میں رخصت ہوئے ہیں، مگر علی کو مدینہ میں پتا چلا کہ حضرت سلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مولا نے طی الارض کے ذریعے سے فوراً مدائن پہنچ گئے۔
फौरन मदाइन पहुंच जाते हैं और देखते हैं गस्साल खाने में जब जाते हैं हजरत सलमान को देखने के लिए, सलमान जिस्म ठंडा हो गया था। जैसे ही अली के आने को एहसास करते हैं आंखें खुल जाती है। अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सलाम करके वापस आंखें बंद करके लेट जाते हैं। कितने खुशकिस्मत थे, कितने खुशकिस्मत थे। अली गुस्ल देने के लिए आए हैं। क्या खाली गुस्ल देने के लिए आए थे? उस्ताद फरहजाद फरमाते हैं वो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों का बनाया हुआ कफन भी लेके आए थे। हुर को एक छोटा सा रुमाल मिला था। बीबी को सलमान की कब से फिक्र थी। आशिक हो तो ऐसा हो। अल्लाह अकबर। बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथों का बना हुआ कफन ले आने वाला कौन? अली। पहनाने वाला कौन? अली। गुस्ल देने वाले कौन? अली। बस इमाम वो नहीं जो यहां का इल्म रखे वहां का इल्म न रखे। इमाम वो जो हर जगह का इल्म रखते हैं। हजरात, हर फिरके ने इमाम की जरूरत को महसूस किया है, लेकिन मैं यार ये नहीं कि अक्सरियत किसके हक में है किसके हक में नहीं, बल्कि देखो पूछता कौन है बताता कौन है। इस दौर में भी मैं कह रहा था यौमन उकुल्ला उनासिन बि इमामिहिम, अगर इस आयत थोड़ा सा गौर और फिक्र हो तो मारिफत और हक का पता चल जाता है। क्यों? इमाम वही हो जिसने खुद कुछ न किया हो, जिसको महशर में अपने अमाल की फिक्र हो। नहीं नहीं, खुदाए हुसैन का तवज्जुहात का तालिब रहूंगा। अब भी वक्त है, जिंदा हो, शऊर रखते हो, ऐसे का इंतखाब करो जो हाथ पकड़कर जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। रहबस को ना बनाओ जिसका नाम अमल खुद गुनाहों से भरा हुआ हो। सलामत रहे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हक्कानियत को समझने के लिए यही एक आयत काफी है। उसको मानो जो मासूम हो, जो मासूम हो, जिनसे परवरदिगार आलम ने जिनसे खुदा ने रिज्क को दूर रखा हो। आदम से कहा दूर रहो, इब्राहिम से कहा दूर रहो, इस्माइल से कहा दूर रहो, मूसा से कहा दूर रहो। किससे? रिज से। एक पंचतन पाक है इनके मामले में, अल्लाह रिज से कह रहा है खबरदार इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। बस हक्कानियत के लिए ही एक आयत काफी है। यौम नदउ कुल्ल उनास बिइमामिहिम। हम खुशकिस्मत हैं इस वक्त के हमारा इमाम हुसैन ज़मान है, अली ये ज़मान है। कौन? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। या रसूल अल्लाह, या अली मदद, अली मदद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। वो इमाम, कभी कल रात ही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं हम कि किसी ऐसे इमाम की नजर हमारे ऊपर है जिन नजरों के सदक़े में कायनात का निजाम चल रहा है, जिनके सदक़े में अल्लाह सबको रिज़्क़ दे रहा है, जिनके सदक़े में अल्लाह सबको जिंदगी दे रहा है। वो इमाम
اکثر ہمارے استاد کہا کرتے تھے مت کہو امام غائب، امام حاضر ہے، تم غائب ہو چکے ہو. امام غائب نہیں ہے، تم غائب ہو چکے ہو. اللہ اکبر، تم غائب ہو چکے ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ کے سب ظاہر ہوں گے. ہم ظاہر ہے، غائب نہیں ہے، تم غائب ہو چکے ہو. پھر مثال پیش کرتے تھے کہ اسکول سے جب بچوں کے لیے پکنک کا پروگرام بنایا گیا جوانوں کے لیے، تو استاد نے اسکول ہی میں کہا کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں. خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر ان میں مست و گم نہیں ہونا، ورنہ اپنے قافلے سالار سے گم ہو جاؤ گے. اپنے قافلہ سالار سے یعنی اپنے ٹیچر سے دور ہو جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے. سب نے ہاں تو کہا تھا، مگر جب پکنک منانے کے لیے گئے تھے اتنی خوبصورت چیزیں، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے. ان میں کوئی ایک جوان تھا، وہ تو بالکل ان خوبصورتوں میں غرق ہو گیا تھا. اچانک پیچھے دیکھا تو ٹیچر غائب ہو چکے تھے. دنیا کی مثال بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے، امام غائب نہیں ہے. ہم دنیا کی مسیحوں میں غرق ہو چکے ہیں، وہ ہیں، ہم گم ہو گئے ہیں. وہ ہے، ہم گم ہو گئے ہیں، ہم گم ہو گئے ہیں. وہ تو کہہ رہے کہ میں ہر طرف سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم گم ہو گئے ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ امام منتظر، جس کا انتظار ہو رہا ہے، اور ہم ہیں منتظر جو انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار؟ ایک عقیدہ ہے فوٹوریزم، علم عقائد میں ہے، علم کلام میں ہے. وہ اصطلاح ہے یعنی کسی منجی، کسی رہبر جو پوری کائنات کو نجات دے گا، اس کا انتظار ہو رہا ہے. یہودیت میں مشایخ کا انتظار ہو رہا ہے، مسیحیت میں عیسیٰ کا انتظار ہو رہا ہے، بودھا میں متریا کا انتظار ہو رہا ہے، ہندو میں کلکن کا انتظار ہو رہا ہے، اسلام میں مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. سب ایک ہی ہے، اصطلاح مختلف ہے. ہر کوئی کسی منتقم و منتظر کا انتظار کر رہا ہے. یہ صرف اسلام سے مربوط نہیں ہے، ہر کوئی کسی منتظر و منتقم کا انتظار کر رہا ہے. حضرات، اب اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو تھک چکے ہیں، اس انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ آپ درود بھیجیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرجہم، یہاں پہ اپنی بات روک کر بریکٹ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. میں پرسوں رات آیت اللہ امینی کے بارے میں بات کر رہا تھا، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے. ٹھیک ہے، آقا فرماتے تھے اگر کوئی شخص صلوات کے فوراً بعد وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ کہیں، میں اس شخص کو ثواب کتاب الغدیر میں شامل کروں گا. محمد وآل محمد وعجل. الحمدللہ، آپ سب کتاب الغدیر کے ثواب میں بقول آیت اللہ علامہ امینی جو ہے وہ آپ اس ثواب میں شامل ہو چکے ہیں. بس انتظار کیا ہے؟ جب ہمارا گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو، ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ گھر میں لیٹے ہیں، ریلیکس ہیں، انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا انتظار ہو رہا ہے کہ گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ لباس بھی آپ چینج کرتے ہیں، نئے اور صاف کپڑے پہنتے ہیں، پھر دروازے پہ جا کے انتظار کرتے ہیں. امام زمان علیہ السلام کا انتظار بھی اسی طرح ہے. کوئی زبانی انتظار کر رہا ہے، بس کوئی ہے جو آئے گا. کوئی ہے جو قلب سے انتظار کر رہا ہے. کبھی کبھار اللہ اکبر 24 گھنٹوں میں 1440 منٹس ہوتے ہیں.
आका फरमाते थे इन 1440 मिनट में से 1435 मिनट अपनी जिंदगी की मसरूफियात में लगाओ, खुदा के लिए 5 मिनट इमाम ज़मान के लिए रखो। 5 मिनट इमाम ज़मान के लिए रखें, इंतजार की हालत दिखाए। किस तरह मैं घर में बैठा हूं, मैं कहूं मैं मुंतजिर हूं, न नमाज का ख्याल है, न वाजिबात का ख्याल है, न हलाल का ख्याल है, न हराम का ख्याल है, बस कहे मैं मेहदी का आशिक हूं, मुंतजिर हूं। इंतजार इमाम सादिक करते थे। सुदैर सरवी कहता है कि जब फर्जंद रसूल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हुजूर जब मैं शरफ याब हुआ तो देखा मैंने कि इमाम सादिक इस तरह रो रहे थे कि जिस तरह छोटे बच्चे की कोई अच्छी चीज छीन ली हो किसी ने। कभी भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। मैंने कहा फर्जंद रसूल हुआ क्या है, आप इस कदर ज़ारो कतार रो रहे हैं? तो इमाम सादिक फरमाते हैं मेहदी के गम, मेहदी की फुरकत में रो रहा हूं। इमाम ज़मान के बारे में उस वक्त बिशारत देते थे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। एक अजीब जुमला फरमाते इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, लौ अदरकतहू लखदमतहू, काश मैं इमाम ज़मान की खिदमत में पहुंच जाऊं और उनकी खिदमत करूं, उनकी खिदमत करूं। सुदैर सरफी कहते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे काश मैं उनकी खिदमत करूं। इंतजार के फवाइद क्या है? कमालुद्दीन में जो है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मंसूब किताब है, उसमें लिखा हुआ जो इंतजार करते 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 इस दुनिया से रुखसत हो जाए उसकी मौत इस तरह होती है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के खेमे में उसकी जान निकली हो। ये इंतजार का फायदा है, ये इंतजार का फायदा है। अब मैं सलावत भेजे मोहम्मद अल मोहम्मद पर। मोहम्मद वाजिल फरजों में कहूं मैं मुंतजिर हूं, अपने आमाल से दिखाऊं। इंतजार करने वालों की कई किस्में हैं। कोई अपनी जबान से इंतजार कर रहा है, कोई दिल से इंतजार कर रहा है, कोई अमल से इंतजार कर रहा है। अमल से जो इंतजार करता है वो 24 घंटों में अपने इमाम वक्त को जरूर याद करता है। एक नुस्खा आपको बताता चलूं, जवान यहां पे तशरीफ फरमा है, आयतुल्लाह सिद्दीकी मशहद इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से मौजू से तकरीर फरमा रहे थे। कहा जवानों एक नुस्खा देना चाहता हूं, अगर कुछ नहीं कर सकते हो 24 घंटों में तो ये नुस्खा जरूर इस पे अमल करो ताकि तुम्हारा राब्ता तुम्हारे इमाम वक्त के साथ दिन ब दिन मजबूत आ जाए। आयतुल्लाह फरमाने लगे कुछ नहीं कर सकते हो, हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करो और फिर रो के कहो ए इमाम ज़मान ये आपको हदिया कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इंतजार इस हालत को कहते हैं। हम किन आमाल से इमाम ज़मान को खुश रख सकते हैं? किन आमाल से? किसी ने मुझसे पूछा क़िबला, अब देखे कोई नाज न हो जाए, मुझसे किसी ने पूछा, बहरहाल मैं एक अकीर सा तालिबे इल्म हूं, मुझसे किसी ने पूछा क़िबला अगर आज़ादारी हो और उसी वक्त नमाज का वक्त हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगा। कहा क्यों? आप आज़ादारी? मैंने कहा बिल्कुल मैं आज़ादारी करता हूं। क्यों? वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। क्यों आपने कहा मैं अव्वल नमाज पढ़ूंगा? मैंने कहा इसलिए कि अव्वल वक्त इसलिए नमाज पढ़ूंगा क्योंकि इस वक्त इमाम ज़मान खुद भी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाजों की इस्तिजाबत के लिए कि क्या मेरी नमाज कबूल है कि नहीं है, मेरी नमाज
پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، یعنی قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہے؟ آیت اللہ آقا دولابی، آیت اللہ نے آقا دولابی فرماتے تھے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے تو اول وقت نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اول وقت امام زمان خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام زمان کی نماز کے صدقے میں اللہ تمہاری نماز کو بھی قبول کرے گا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے اس جواب سے آپ ناراض تو نہیں ہوئے جو عزادار یہاں پہ بیٹھے؟ عزاداری ہماری شہر رگ ہے، لیکن اول وقت نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ امام زمان خود اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، خود اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں. یہ انتظار عملی ہے، یہ انتظار عملی ہے. حضرات دیکھیے آئمہ معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ غیبت یعنی امام زمان علیہ السلام کے دور میں اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دین خطرے میں ہوگا. دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس طرح خطرے میں ہوگا کہ جس طرح کسی انسان کی ہتھیلی میں گرم کوئلہ رکھے. صبح کوئی اپنے گھر سے نکلے گا دیندار نکلے گا، رات کو آئے گا نہ دین ہے نہ مذہب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ شبہات ہی شبہات، عقیدتیں خراب ہوگی، متزلزل ہوگا انسان. میرے دین کا کیا ہوگا؟ دین تو یہ تھا. عجیب عجیب شبہات انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس دور کے لوگ پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ یا امام صادق علیہ السلام نے پھر نسخہ بتایا کہ کیا کریں گے لوگ اس دور میں. سب کو پیغام دیا ہے جو اس وقت غیبت کبریٰ کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی میں اور آپ. دین متزلزل ہے، کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں دیندار ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گا. میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں فلاں تو یہ کرتا ہے میں بہت دیندار ہوں. ارے حضور کسی کی عاقبت کے بارے میں کبھی بھی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ جو 6000 سال سے عبادت کر رہا تھا خدا نے کہا تو ملعون ہے. بھائی جس کا انجام 6000 سال کی عبادت کے بعد وہ ہو تو پھر آپ کو 60 سالہ 70 سالہ عبادت پہ کیوں غرور ہو رہا ہے؟ 60 یا 70 سالہ عبادت کیوں غرور ہو رہا ہے؟ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں فلاں یہ ہے فلاں نہیں. فلاں کو چھوڑو، اپنی فکر کرو. باخدا انسان کو اپنی عاقبت کے بارے میں نہیں پتا. فضیل ابن یسار امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. آخری واقعہ وقت بہت انشاءاللہ کل رات سے پھر اس سلسلے آگے بڑھاؤں گا میں. فضیل ابن یسار امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے اور وہ کسی کو درس دیا کرتے تھے. شاگرد بہت بیمار ہوا، توجہ ہے، شاگرد بہت بیمار ہوا، عیادت کے لیے گئے تھے. تو فضیل کہتا ہے کہ فضیل نے کہا میں نے اس شاگرد سے کہا لا الہ الا اللہ، بار بار وہ انکار کر رہا تھا، بار بار انکار کر اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا. یعنی کیا؟ یعنی کافر. فضیل کہتا ہے کہ پہلی ہی رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا کہ بہت غور و فکر کریں حضرات، یہ سب کے لیے عبرت ہے. کوئی نہ کہے میں، کوئی نہ کہے میری نماز، کوئی نہ کہے میں مخلص ہوں. جو اپنی تعریف کرتا ہے وہ سب سے جھوٹا ہوتا ہے. کہ میں ہوں. اس میں نے تو شیطان کا خانہ خراب کر دیا تھا. فضیل ابن یسار کہتا ہے پہلی رات کو شب میں نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بدبخت تو کافر اس دنیا سے چلا گیا، میں تمہیں کلمہ شہادت پڑھا رہا تھا، تم نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، وجہ کیا ہے؟ اس شاگرد نے کہا کہ چند غلطیوں کی وجہ سے، 2 غلطیوں کی وجہ سے میں با ایمان تھا، مگر 2 غلطیوں کی وجہ سے جس کے اثر کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا شدید اثر ہوگا وقت
इंतकाल रूह इतना शदीद असर होगा। फुजैल कहता है, मैंने अपने शागिर से पूछा वो तो कौन सी ऐसी गलतियां थी? कहा नंबर 1 में हसद करता था, नंबर 2 चुगली करता था, यहां की बात वहां चल, यहां की बात यहां पे कहो, वहां की बात यहां पे कहो। इन 2 बुरी सिफतों की वजह से मैं कलमा शहादत पढ़ने से महरूम हो गया, मैं कलिमा शहादत पढ़ने से महरूम हो गया। अल्लाह अकबर। ये कोई हिकायत, ये कोई कहानी, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये इबरत है, इबरत कि इंसान को चाहिए कि वो मगरूर न बने, तकब्बुर न करे। हजरात कोशिश करें इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम हकीकी मुंतजिर बने, जिस तरह वो चाहता है हकीकी मुंतजिर बने। मैंने कहा दीन खतरे में है, इस वक्त खतरे में तो है, बिदअत ही बिदअत, खुराफात ही खुराफात। हर कोई अपनी तरफ से आलिम बना हुआ है, हर कोई अपनी तरफ से कुछ कह रहा है। दीन मुतजलजिल हो चुका है। इस दीन की अहमियत के लिए मैं आपको बताऊं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अली इस तरह शहीद हो जाओगे माह रमजानुल मुबारक में, अली ने कुछ भी नहीं पूछा मुस्तफा से, एक सवाल पूछा, क्या उस वक्त मैं अपने दीन पे कायम होऊंगा या नहीं होऊंगा? वो अली अमीर कायनात, क्या क्या उस वक्त मैं दीन पे कायम होऊंगा या नहीं होऊंगा? दीन की अहमियत है, बड़ी किस्में हैं, वक्त बहुत हो चुका है। इस दीन की अहमियत को अगर आप समझना चाहते फिर करबला उठाकर देखें। रजज़ अबुल फजल अब्बास को आप देखें, लइन क़तनतुम, मौला फरमाते हैं कि अगर मेरे दोनों बाजू भी कलम किए जाए, इन्नी उहामी अबदीनी, फिर भी मैं दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा, दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। अब्बास भी करबला में दीन की अहमियत बताना चाहते, और मैं आया हूं तो दीन बचाने आया हूं। अगर मैं करबला आया हूं तो मेरे दोनों बाजू ही क्यों कलम ना हो, दीन का दामन मैंने नहीं छोड़ना है। मौला आपको सलामत रखें। ये वही दीन है, यही दीन है कि दामन हमने नहीं छोड़ना, दीन में खुराफात को शामिल नहीं करना, दीन में बिदअतों को शामिल नहीं करना। इस दीन के तहफ्फुज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई है। इन्नी उहामी अबदन अन दीन, मैं कभी भी दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरात बाबुल हवाइज की शब है, वो सरकार अबुल फजल अब्बास के लिए यही काफी है कि अब्बास की जिंदगी में जितने भी आपको रावी मिलेंगे सब के सब मासूम मिलेंगे। अबुल फजल अब्बास की अजमत के लिए यही काफी है कि अली के पास इतनी फजीलतों के बावजूद अब्बास को देखकर कहते थे तू अबुल फजल है, तू फजीलतों का बाप है। अब्बास की अजमत के लिए यही काफी है कि मासूम ने कहा अस्सलाम अलैका या अब्द सालेह। साले पता है ना अब्द सालेह किसको कहते हैं? अब्बास की अजमत के लिए यही काफी है कि पूरी जिंदगी हुसैन को आका कहकर बुलाया। अब्बास बाबुल हवाइज है। चंद मिनट इंशाअल्लाह आपका वक्त लूंगा मैं। हजरात बाबुल हवाइज है। आका मुल्ला जान बहुत बड़े आरिफ थे। वो बयान फरमाते हैं कि जब जंगे जहानिये अव्वल हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उस वक्त में ईरान से इराक जा रहा था जियारत के लिए। एक मस्जिद में रुका नमाज पढ़ने के लिए। एक शख्स को देखा, शक्ल से रशियन लगा था लेकिन अरबी में बात कर रहा था। मैंने उससे जाके कहा कि कहाँ के हो? उसने कहा कि मैं
इसालतन रशियन हूं। मैंने कहा मुसलमान यहां पे क्या कर रहे हो? उसने अपना वाकया बयान किया कि जंग के दौरान एक रात में अपने खेमे में सोया हुआ था, ख्वाब में एक नूरानी शख्स को मैंने देखा। उसने मुझे कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है यहां से निकलो, कल रश फौज की शिकस्त होगी, कत्ल गारत होगी। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि हो कौन? हाँ, तो कहा मैं अबुल फजल हूं। लोग मेरे नाम की हाजत तलब करते हैं, लोग मुझे खुदा की बारगाह में कसम दे मेरा नाम लेकर मैं अबुल फजल हूं। यह शख्स कहता है कि इतना नूर निकल रहा था, बातों में इतनी हैबत थी कि मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ा। यह सब ख्वाब में देख रहा था। कहता है मैंने ख्वाब ही ख्वाब में पूछा, ए अबुल फजल, खेमों से बाहर 10 सिपाही खड़े हैं, मैं कैसे यहां से भाग सकता हूं? तो मौला अबुल फजल अब्बास ने इससे कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, फुला जगह जाओ, वहां पे घोड़ा है, उस पे बैठो। ये घोड़ा जानता है कि तुम्हें कहां पे लेके जाए। रशियन कहता है कि मेरी आंख जब खुली तो मैंने देखा कि पूरे खेमे में खुशबू फैल गई है। ऐसी खुशबू फैल गई है कि कभी जिंदगी में ऐसी खुशबू का एहसास मैंने नहीं किया था। ऐसी खुशबू, जहां पे कहा गया था वहां पे जाके मैंने देखा घोड़ा खड़ा है। जितने भी सिपाही थे वो शराब पी के मस्त हो गए थे। मैं घोड़े पे बैठा, मुझे नहीं पता था कि कहां जाऊं, मगर घोड़ा जानता था कि कहां लेके जाना है। कहता है कि एक गली से दूसरी गली, एक गली से दूसरी गली, जाके एक गली में ये घोड़ा रुक गया। एक दरवाजे के पास एक शेख निकला वहां से। उसने कहा कि इधर आओ, तुम्हें यहां भेजा गया है। उस शेख के साथ एक सैयद भी थे। वो कौन थे? अबुल हसन इस्फहानी, मरजे अव्वल अबुल हसन इस्फहानी। ये शख्स कहता है कि मुझे लेके गए हैं घर के अंदर। ख्वाब में ये कहा गया था, अबुल फजल अब्बास ने कहा था घोड़े पे जब बैठोगे ये घोड़ा तुम्हें हमारे वकील के पास लेके जाएगा। मरजैयत की अजमत पता चला कि अब्बास भी हवाला दे रहे हैं हमारे वकील के पास। ये शख्स कहता है जब मैं वहां पे गया तो जो कुछ भी ख्वाब में देखा था आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी जानते थे। अब्बास ने मुझे मुसलमान बनाया, अब्बास ने मुझे दीन दिया। वो अब्बास, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अब्बास का मसाज पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। वो अब्बास इंसार की ऐसी किताब है जिसके वर्क पे भाई आका लिखा गया, जिसके वर्क भाई को आका लिखा गया। या बाबुल हवाइज, या आप चाहने वाले हाजात लेके आए हैं। कुछ भी ना हो अगर आपको सिर्फ सकीना का वास्ता दे, कुछ भी ना हो अगर आपको सिर्फ ज़ैनब की चादर का वास्ता दे, कुछ भी ना हो अगर आपको अली अकबर के जिगर वास्ता दे दे, तू बाबुल हवाइज है। अब्बास ने कहां पे सब्र किया, कहां पे हौसला किया। जब तक कि अब्बास थे, इमाम हुसैन जब लाशों को उठाने जाते थे तो मुतमईन थे खेमों के पास अब्बास खड़े हैं, खेमों के पास अब्बास खड़े हैं, खेमों के पास अब्बास खड़े हैं। अली अकबर आए, फुला शहीद, फुला शहीद, फुला शहीद। अब्बास इंतजार कर रहे हैं, मुझे कब इजाजत मिलेगी, मुझे कब इजाजत मिलेगी। अबुल फजल अब्बास अपने आका हुसैन के सामने सर झुकाए खड़े थे। ए फर्जंद ज़हरा, ए मेरे आका अब इजाजत दो, अब इजाजत दो, है मेरे आका हुसैन। बस यही सुनना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला था, तू तो सालार लश्कर है। जब किसी लश्कर का अलम गिर जाता है तो इसका मतलब ये उस फौज, उस लश्कर की शिकस्त हो जाती है। यही कहना था, अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास जा तो रहे हो, बच्चों की आवाज सुन तो रहे ना। अब
अजरुकुम अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे, मौला आपको कोई गम न दे। बच्चों की आवाज तो सुन रहे हैं ना, जब खेमों के पास आए तो सकीना अपने मश्क के साथ खड़ी थी, हाथ में लिए मश्क सकीना वहां पे खड़ी है। मश्क सकीना को लेकर अब्बास चले जाते हैं। अलविदा अब्बास, मुझे नहीं पता। हजरात देखिए, लुकमान हकीम की एक कनीज थी जो लुकमान की फैमिली का ख्याल रखती थी। इतने साल गायब हो गए लुकमान, जब वापस आए तो कि लुकमान तसलियत अर्ज करती हूं, आपके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लुकमान रोने लगे, कुछ अरसे के लिए फिर गायब हो गए। जब वापस आए तो फिर कहा आपकी मां भी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। कहा कि आज घर का चिराग बुझ गया। कुछ सालों के लिए फिर लुकमान गायब हो जाते हैं। जब वापस आते इस कनीज ने कहा तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं। एक मर्तबा लुकमान हाथ कमर पर रख के रो के कहता आज मेरी कमर टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई। अब्बास मश्क सकीना लेके रुखसत हो जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। मश्क सकीना लेके फुरात की तरफ जाते हैं। बहुत कुछ आपने इस मसाइब के बारे में सुना है, किस तरह अलकमा तक, किस तरह नहर फुरात तक जो है अबुल फजल पास पहुंच जाते हैं। ये भी लिखा हुआ है जिनकी प्यास की शिद्दत की इंतहा ये हो कि लड़ते 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 पानी तक पहुंच जाए, चुल्लू पे पानी उठाए और इसको वापस फेंक दे। वजह क्या है? बास उलमा ये पढ़ते हैं कि पानी में अबुल फजल अब्बास ने पता नहीं क्या देखा था। अबुल फजल अब्बास ने पता नहीं पानी में क्या देखा था। पानी फेंक दिया, मश्क सकीना को पानी से भरते हैं। एक ख्याल है कि कोई इंतजार कर रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? फर्जंद ज़हरा प्यासा हो और अब्बास पानी पिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हुसैन की 4 साल बच्ची प्यासी हो और अब्बास पानी पिए, ये हो ही नहीं सकता है। मश्क सकीना को पानी भरते हैं, घोड़े पे सवार हो जाते हैं, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मश्क सकीना है, रुखसत हो जाते हैं। अब जहन में एक ही मकसद है, किस तरह ये मश्क सकीना खैमों तक पहुंचा दो। जैसे ही हरकत करते हैं चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक दरख्त के पीछे से कोई मलऊन ऐसा वार करता है, अब्बास का बाजू कलम हो जाता है, मश्क सकीना जमीन पे गिर जाता है। लेकिन मश्क को वापस उठाते हैं, दांतों से लेते हैं, रुखसत हो जाते हैं, फिर वार होता है। एक रावी कहता है मैं बुलंदी पे खड़ा था, एक गर्द उठी है, जब गर्द खत्म हुई तो देखा कि अब्बास के दोनों बाजू कलम है, खून है जो बह रहा है, खून है जो बह रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुक। बहुत तसल्ली से पढ़ूंगा मसाइब अबुल फजल अब्बास। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बुलंदी से जब मैंने देखा तो अलम जमीन पे है, मश्क सकीना दांतों में है। अब्बास में उस वक्त भी कुव्वत थी, क्यों? क्योंकि मश्क सही सालिम है। किसी ने आवाज दी कि मश्क को निशाना बनाओ, किसी ने तीर मारा। जब मश्क का पानी बहने लगा, बाजू कलम हुए, अब्बास में ताकत थी, फिर दूसरा बाजू कलम हुआ, ताकत थी। जब मश्क सकीना को तीर लगाए, मर्तबा पानी बहने लगा। या हुसैन, या हुसैन, पानी बहने लगा। रावी कहता है जब मश्क से पानी बहने लगा, एक जालिम ने ऐसा गुर्स मारा अब्बास के सर में। देखते देखते कि जालिम ने अब्बास की आंखों में तीर मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंसान की आंख में जब छोटी सी छोटी चीज चली जाती है, फौरन इंसान अपने हाथों से उस चीज को निकालने की कोशिश करता है। हाय अब्बास की आंखों में कोई गर्द नहीं गई थी,
جاننا چاہتے عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا. اجرکم علی اللہ. عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا. دوسرا سوال, انسان جب کہیں سے گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتا ہے. یہاں امام زمان علیہ السلام کی زبان سے مسائل پڑھوں گا. زیارت ناغیہ میں مولا امام زمان فرماتے میں وہ منظر کس طرح بھول سکتا ہوں. کون سا منظر مولا؟ جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ امام زمان فرماتے ہیں میں وہ منظر کیسے بھول سکتا ہوں جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے. اس لیے جب کوئی عالم مذاہب علی اکبر پڑھ رہا تھا تو کہا علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے رات کو ابو الفضل عباس کو خواب ملے گا. فرماتے ہیں عالم علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پہ گر پڑے دونوں بازو موجود تھے. جب میں گرا مجھے نہیں پتا جس کی آنکھ میں تیر لگا جس کے دونوں بازو تلوں کو کس طرح گھوڑے سے زمین. آپ تصور کریں میں پڑھ رہا ہوں کس طرح گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. عباس تیر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. کس طرح؟ راوی کہتا ہے اپنا سر جھکا کے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر رکھ کے اپنا سر کھینچ رہے تھے. اللہمان اللہمان اللہمان. شرم کر کے نہ رو, شرم کر کے نہ رو. میں نے دیکھا عباس دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر رکھ کے اپنا سر کھینچ رہے تھے. جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے مار رہا تھا. جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے مار رہا تھا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا گھوڑے دوڑا رہا تھا. اللہمان 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 اللہمان. میں چند جملے پڑھوں گا, میں مجبور ہوں عباس کے مسائل کو پڑھنا ہوگا. اکثر لوگ برداشت نہیں کر پاتے. مولا حسین علی اکبر کی لاش بھی لے کے آئے تھے, قاسم کی لاش بھی لے کے آئے تھے اور محمد کی لاش بھی لے کے آئے تھے. جب عباس کے پاس پہنچے تھے دو وجہ ہو سکتی تھی. فکر یہ تھی حسین کو جب علی اکبر کو لینے گیا تو عباس خیموں کے محافظ تھے. جب حسین آئے اب زینب اکیلی ہے خیموں میں. کبھی دشمن کی طرف حسین دیکھتے ہیں, کبھی زینب کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی عباس کی طرف. کرے تو کیا کرے حسین, کبھی عباس کی طرف دیکھتے ہیں. تاریخ کربلا میں عباس کی لاش واحد لاش تھی کہ حسین خیموں تک نہ لے آ سکے. جاننا چاہتے کیوں؟ اس لیے عباس کے ٹکڑے ٹکڑے
گئے تھے پتہ ہے نا اگر ٹکڑے زیادہ ہو تو انسان کتنے ٹکڑے اٹھا سکتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر کو آؤ میری مدد کرو. بیٹا علی اکبر اسی لیے آپ دیکھیں ابو الفضل عباس کی قبر چھوٹی ہے. وجہ یہی عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے. میں نہیں جانتا حسین نے دامن میں کیا رکھا. اللمان اللمان بچے انتظار کر رہے تھے. علم دکھائی دیا خوش اور دیے سکینہ کے چچا پاس آ رہے ہیں مگر حسین ہے ہاتھ میں علم ہے. سب سے پہلے سکینہ نے پوچھا چاچا عباس نہیں آئے. حسین نے سینے سے لگایا سکینہ کو ایک جملہ کہا نا انتظار کرو تیرے چاچا واپس نہیں آئیں گے. یہ وہی مقام تھا. ہائے زینب کا کیا حال ہوگا, ہائے سکینہ کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ امام حسین فرمانے لگے انا للہ میں حسین.